Okay, so good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon to those who came in this afternoon to this presentation and also those who are online. Добрый день, меня зовут Габор Шрамко. Я приветствую всех на нашей открытой лекции, тех, кто присутствует в аудитории и онлайн. So I would like to talk to you about our researches about some genomic research of Western and Eastern sakers from a European Pannonian population and from a Central Asian Tuvine population. Мы будем обсуждать эволюционную геномику балобанов, принадлежащих восточной и западной части популяции, а в частности паннонианской и тувинской популяции с отдельным обсуждением происхождения алтайского балобана. Okay. Yeah, so this animal is an interesting birds of prey. It is very much popular among falconers, and of course, a lot of researchers are also working on this species. The actual reason why I give this presentation is that we recently published a paper on these results, and I got some critics from Almaty, and I would like to open the conversation between the Almaty researchers and our group if we can solve disagreement between us. Балобан — это довольно-таки известная и распространенная хищная птица. И интерес к настоящему докладу и его цель возник из-за того, поскольку недавно мы опубликовали статью в Scientific Reports. На слайде вы видите название этой публикации. И наша исследовательская группа столкнулась с некоторой критикой. И в ходе настоящего доклада я хочу обсудить противоречивые и сложные вопросы данной работы. Just some introduction to those who are not so familiar with this species and species group. This is the distribution of most of the closely related species, including the saker falcon. You can see the saker falcon in this special greenish color, the distribution range. It's species which has mostly a steppe distribution from Central Eastern Europe through most of the Eurasian steppe zone to southern Siberia and also Mongolia. There's a very important population which has adapted the high altitudes of the Tibetan plateau also. Some additional populations exist in semi-desert and arid regions of the northern hemisphere. Итак, этот вид на рисунке показан зеленоватым, желтоватым цветом и представляет собой вид с очень обширным ареалом, который занимает степные и горные участки. Этот вид адаптирован к проживанию на высоких территориях с большой высотой над уровнем моря и обитает как на юге Сибири и Тибете, так и в степных регионах Центральной Азии и европейской части Евразии. Yes, thank you. So probably some of you are absolutely familiar with this, but there are always people who are still surprised on this. But you need to know that falcons are not closely related to other birds of prey, including the eagles. They are more closely related to parrots. And this is just a slide about this interesting fact. Итак, интересный факт, который изображен на этом слайде, состоит в том, что сокола являются
не близкородственной группой к орлам, а на самом деле их ближайшие филогенетические родственники — это попугаи. And this is the closer relationships, phylogenetic relationships of our focal species, the Seker falcon, marked here with letter A. These species belong to the so-called Hierofalco group of falcons, which is a monophyletic unit. Several publications clearly established the monophily of this group. Монофилетическая группа под названием Hierofalco включает в себя несколько видов, и на рисунке Е обозначен балобан, который мы сейчас обсуждаем. И ладно. Okay, and more closely, the closely related species are the Falco subniger from Australia. This is here with picture A. Then the Falco jugger or jugger, I don't know what is the right pronunciation really. It's marked with B. This species is it's an Indian species mostly. And then Falco B. armicus, the Lanner falcon. This is mostly an African distribution. And very closely related is the Gyr falcon, Falco rusticolus, and of course our focal species. As I must also say that we don't exactly know the exact phylogenetic relationships, but most probably rusticolus is the sister species to Falco kerug. Нам до конца не ясны филогенетические отношения этих 5 видов, но мы предполагаем, что наиболее близким видом к Falco kerug является Falco rusticolus, а 3 других вида — Falco subniger, Falco jugger и Falco blarmicus, обитающие в Африке, Индии и в других регионах, вероятно, являются более далекими филогенетическими родственниками. As for the more detailed subspecies level classification of Seker falcons, our focal species, I think this is the most relevant publication or map, which is a kind of consensus between those who are studying this bird from classical morphological point of view. So as you can see, the morphology is very complex in this species, and this complex morphology made possible a very detailed supposed classification at the subspecies level. So these are the consensus subspecies according to those scholars, what you can see up there. На рисунке мы видим опубликованную в 2009 году карту, которая отображает наиболее общепринятое распространение подвидов балобана. И, следовательно, мы можем здесь видеть на карте как и пересекающиеся ареалы, так и ареалы подвидов, которые живут в удаленных друг от друга частях ареала. What I would like to emphasize here is that it's not a monotypic, but a rather polytypic species from morphological point of view. And of course, that gives possibility to such detailed classification. Основа столь детальной разнообразной классификации является политипическая природа этого вида, а не монотипическая. Таким образом, мы можем видеть столь много различных субпопуляций. On this slide, we can have one of the most detailed phylogeographical picture of the Seker falcon,
which was based on the mitochondrial D loop sequences. And basically, what you can see here is the very shallow phylogenetic resolution. На этой карте мы видим построенную на основе митохондриальной D-петли филогеографическую картину распространения вида, и мы получаем довольно-таки детальную карту, но несмотря на то, что она есть, у нее ограниченное филогенетическое разрешение. Because this map only provides us with two genetic groups, a Western group, which is marked with this white sign on the map, and an Eastern group, which is marked with the the black colors. And of course, there is, the haplotype groups are shared partially between these two groups. So again, I just want to emphasize, we have only a very basic insight with classical genetic methods. Итак, здесь у нас с помощью такого генетического метода анализа мы получаем только базовое представление и две группировки, восточную и западную. И несмотря на то, что мы видим на левой и правой части карты более белые и более черные результаты измерений, у нас все равно гаплотипы находятся как в той, так и в другой группе. So, as for the classical genetic methods like mitochondrial DNA sequencing, or also there was an attempt using MHC genes to try to understand better this phylogeographic picture. So we need to say it's very difficult to obtain a clear view from genetics based on these classical approaches. And I also need to emphasize, in my understanding, especially the mitochondrial DNA is suffering from incomplete lineage sorting, which can be interpreted, or it's very difficult to tell apart from hybridization. So basically, these are really very superficial genetic insight into the structure, or insight into the genetic structure. Итак, основная сложность подобного анализа заключается в том, что нам довольно-таки сложно получить достаточное филогенетическое разрешение из-за ограниченного времени изоляции этих субпопуляций. Также у нас есть некоторая сложность с митохондриальным анализом, поскольку мы не можем получить качественные выделенные линии. И у нас есть некоторая неуверенность о том, кому эти митохондрии, какой субпопуляции принадлежат. And then we come to those studies which provide more insight because they are using whole genome genetic information from the whole genome. This is the first one, what I would like to talk a little bit to you. So what our Chinese and British colleagues obtained when they used transcriptomics, so information from the whole RNA content of the birds from the distribution area. Решение вот этой проблемы, описанной ранее с митохондриальной ДНК, в частности, предлагают наши британские и китайские коллеги вот в этой статье, которую вы видите на слайде, где они используют полнотранскриптомное секвенирование, то есть совокупность всех РНК, представленных в клетке и их уровней экспрессии, для определения филогенетического родства. В данном случае указана хищная птица, но, судя по всему, речь идет о балобане. So they
managed to get a much deeper insight into the genetic structure. What you can see on the B part of one of their key figures. And on part C, you can see a very detailed picture on the possible evolutionary history of Saker falcons. And what is interesting here is that it seems that the first split in the population was the separation of the Western lineage, which went, the remaining population part colonized towards the east, and the current distribution area in the Tibetan plateau is the most recent colonization event from Central Asian populations. Итак, ключевой рисунок, указанный на этом слайде, в данный момент это рисунок С, он показывает возможную схему расселения балобана из... Возможно расселение Раз, два. Итак, на рисунке С показана схема возможного расселения балобана из центральноазиатского региона. Первое расселение идет в сторону западную популяцию, затем в тувинскую, и популяция Тибета, судя по всему, является наиболее новой в данном случае. Также докладчик указывает на рисунок Б как тоже один из ключевых, показывающих ключевые различия. So these are, sorry for that. Okay, yeah, I think it's not good. So this is an excerpt from the text based on the transcriptomes. They also dated the origin of the species, which was dated back to quite recent times, 34,000 years ago. And of course, they also emphasized this west to east migration of the populations. Итак, используя кодирующие ДНК и однонуклеотидные повторы, которые были определены из секвенирования РНК, собственно, из транскриптома, была восстановлена вот эта филогенетическая демографическая история этого вида. И снова повторюсь, с выходом центральной популяции сначала на запад, потом в Тувинский регион и в последнюю очередь в регион Тибета. The next interesting paper was published in 2022, and it compares whole genomes. So it's a kind of comparative genomics of two Gir falcon individuals, a Saker, a Lanner Saker, and the sister group of Hierofalco, the peregrine Saker, and its forms, or how can I say? So basically, this is a first detailed phylogenetic insight into the phylogenetic relationships of the Hierofalco group. And we clearly see what we already suspected before, that peregrine falcon and its forms are the sister species to the Hierofalco group. And the Hierofalco group, within that group, Lanner is earlier separating, Saker separating next, and from Saker we can find the separation of Gir falcons. The separation times are also dated, and this study makes the separation of Sakers and Girs
little bit older, not little bit, much more older, 141,000 years old. Итак, на данном филогенетическом древе показаны родственные связи группы Хиерофалка. Красными цифрами указаны тысячи лет, которые показывают нам дату расхождения в каждой ветви филогенетического древа. Мы видим, что Сейкер, балобан, является родственником Гиерофалка и Леннера. И дальше на данном филогенетическом древе показана сестринская группа, куда включается Перегрин Фелкон. So the next interesting study for us was also published quite recently. It's a paper from 2022 from the same Chinese-British group, of course with some collaborators internationally. So the thing is, this study used resequencing, so it's not transcriptomics anymore, but a little bit more information from the whole genome to understand the evolutionary history of sakers. Эта статья 2022 года, которую я привожу, использовала полногеномное ре-секвенирование и тоже дает очень полезную информацию о филогеографической картине этой группы видов. This is again a very detailed insight into the evolutionary history with quite a lot of important information about evolutionary historical events, genetic structure, and historical population sizes. В результате этой работы мы видим очень детальную картину, которая описывает как ареалы распространения подвидов и таксонов, так и время их исторического расхождения. In this publication, the separation of sakers and gyrfalcons are set even more back in time because they believe in this publication it has happened something like 300,000 years ago. So basically we can see 10 times older ages compared to the transcriptomes. Этот более новый анализ указывает на еще более раннее расхождение, где указывается уже 300 тысяч лет назад, поскольку просто это другой метод, и более детальный анализ позволяет как раз утверждать более раннем расхождении этих видов. Речь идет о Sakers и Gyr Falcons. But what is super interesting in these results is the hybridization, what they found between the Gyr falcons and the Altai Saker falcons. And because in these analyses, these researchers report an asymmetric gene flow from Gyr falcons to eastern Saker falcons based on the presence of genetic elements on the maternally inherited sexual chromosome of eastern Sakers. Итак, в этой статье идет речь о гибридизации самок кречета и самцов балобана, которая подтверждается, то есть наличие этой материнской смещенной гибридизации подтверждается наличием асимметричного потока генов от кречетов к восточным балобанам, основанная на том, что Z-хромосома, половая хромосома, находится у самок
у птиц? This result was made absolutely crystal clear in a special test that is designed to especially check whether two populations can be the source of a target population. And this specific test really tells us, literally, that Eastern Saker's genetic makeup can be explained by the genetic mixture of gyrfalcons and mixture of Western Sakers. But I again must emphasize, this is mostly about the sexual chromosome. Итак, отмечу, что этот тест позволяет определять то, какая популяция является источником генов для второй популяции. И в данном случае в первой строке мы видим, что восточный балобан и кречет и западный балобан является наиболее вероятным источником генетического материала. Однако следует отметить, что это относится в первую очередь к генетическому материалу половых хромосом. And now comes the more easy to understand part of the presentation. I would like to talk to you about turul and this bird in Hungarian culture very briefly. So we Hungarians are interested in Saker evolutionary genetics because for Hungarians who are originally Central Asian steppe nation, basically this is a very important bird. It's a totemic bird, and as the totemic bird of Hungarians, it has been a very important bird, the turul. Итак, турул – это название птицы на мадьяре, и поскольку венгерский этнос происходит преимущественно из Центральной Азии, из степных регионов, то эта птица имеет для нас особо важное значение. Of course, there were no clear understanding what was the species behind this name turul, because all these things happened very long ago. And until recently, when my fine colleague, János Bagyura, he's on the picture, he made an analysis using ornithological information. He really screened a lot of old text and descriptions, and actually he managed to identify this name turul clearly with Saker falcons, and within Saker falcons with the Altai falcon. Мой коллега Ян Багюра, орнитолог, занялся тем, что проанализировал большое количество исторических текстов, поскольку нам было неясно, кто это же такая птица турул. И у орнитолога путем детального анализа сложилось представление, что это птица балобан, а в частности алтайский балобан. So we now believe, according to this recent identification, that the Altai Saker, or Altai falcon as it is called, was this emblematic bird of ancient Hungarians. And certainly we were interested in this species. What is the evolutionary origin? Итак, поскольку турул – это алтайский балобан, и мы очень заинтересованы в истории этого древнего для нас вида и его филогенетическом происхождении. About the
Altai falcon, just a few words. This is a species or form or whatever taxonomic classification you would like to apply, which is mostly confined to the high regions, high mountain region of the Altai Sayan mountain. Алтайский балобан обитает в высокогорных регионах Алтая-Саянской горной системы. И, в частности, сейчас мы не определяем его таксономический уровень. Просто алтайский балобан. But I must also add here that there are reports of this form from larger territories than the Altai. Also from the Tian Shan, there is a report of the presence of this bird. So basically, the eastern Saker range mostly coincide with the presence of this Altai falcon. Итак, алтайский балобан также встречается и в более удаленных местах, например, на Тянь-Шане. И мы, в принципе, можем утверждать, что восточная популяция вида более-менее пересекается и совпадает с алтайской формой. There is a very interesting, I think it's a very interesting survey of Igor Karyakin and his colleague about the density of such Altai falcons in the Altai Sayan mountains. And he and his colleague reported a kind of density, a high density of these birds in the high mountain regions of the Altai Sayan mountains. Игорь Корякин предлагает вашему вниманию вот такую карту, где показаны наиболее вероятные места обитания алтайского балобана на территории Алтай-Саянской горной системы. В частности, это восток Республики Алтай и Республика Тыва. So what we did, we didn't use any of the classical approaches, no mitochondrial DNA, not microsatellites. We were using single nucleotide polymorphism, which comes from all across the genome. And we sampled these single nucleotide polymorphism SNPs using an approach that is called RAD-seq. And this RAD-seq takes samples from different parts of the genome. And this sample, we extract the genetic information. The most important thing here is that we representatively cover the whole genome, and we take sample. We can imagine as if we take sample from something like a few thousand. In our case, you will see it's 17,000 points of the genome. Для того, чтобы разобраться с происхождением алтайского балобана, мы использовали RAD-секвенирование. Этот метод включает в себя случайный выбор участков, которые берутся из генома, и проводится анализ однонуклеотидных мутаций и однонуклеотидного полиморфизма. В нашем вот настоящем примере мы использовали 17 тысяч фрагментов, которые послужили основой для RAD-seq анализа. We had birds from Hungary, what we call the Pannonian population, and that is representative of the Western Sakers. We had birds from Tuva, and these Tuvan birds included 3 individuals which were displaying this Altaic form. So it was considered to be the Altaic Saker.
And we originally included 4 samples of Kamchatka-Chukotka origin gear falcons in the analysis. Итак, в анализ у нас было включено несколько проб балобана из паннонянской популяции, то есть близкой к территории Венгрии. Также были взяты несколько тувинских образцов, и вот красным выделены алтайские формы как раз. Дальше у нас взят кречет гирфелка на последние 4 пробы с Камчатко-Чукотского региона, как сестринский таксон. And let me jump to the results. So this is one of the basic results. This is how the samples look in genetic space. And what is already interesting, that we find the Western sakers, the same genetic distance from Eastern sakers as from the gear falcons. So basically, the genetic distances between the 3 group of samples are very much comparable. The other thing is that all those samples which are bold-face here, these are not forming a separate group within Eastern sakers, but they are very scattered in the genetic space. Итак, в качестве результата рад-секвенирования мы видим вот такую картину, где отдельные пробы разносятся на разные части этой диаграммы, в разные стороны диаграммы. У нас отчетливо выделяется кречет гирфелкан и паннониан популяция, однако тувинская популяция находится в центре. Жирным шрифтом здесь выделены алтайские формы, и, как мы видим, они не формируют какого-то отдельного кластера. Таким образом, просто являются рассеянными на этой диаграмме. Basically, the same you can see on this principal component analysis based on the same genomic data set, that we have 3 population groups in the genetic space. The Pannonian birds are on the right side, the gear falcons on the left side, and midway between them are the Eastern sakers. Итак, ту же самую информацию мы можем представить на данной диаграмме, построенной методом главных компонент, где мы видим западную паннонскую популяцию, выделенную зеленым, справа на диаграмме, кречета красным слева вторая группа, и восточные балобаны представлены в центре, где отдельным жирным и синим цветом выделены алтайские формы. Собственно, там различий особенных нет, только 3 группы наблюдаются. Exactly the same result with another type of analysis, which is called DAPC. Here we try to maximize the genetic distance between the groups. And we still have the 3 main groups. And in fact, the posterior classification of the samples into these 3 groups leaves no doubt about the separation of these 3 genetic clusters. И снова те же самые данные анализируются статистически DAPC подходом, который стремится максимизировать различия, и мы видим отчетливую ясную картину, что 3 группы, паннонянская, тувинская и дальневосточные, уже кречеты, формируют 3 отдельных кластера. Как это, судя по всему, здесь применялся также постериорный анализ после получения первичных статистических выкладок.
What is rather interesting compared to the previous is the phylogenetic tree reconstruction, because previous analyses were simply the representation of the genetic space. Here in the phylogenetic tree, we not just get information on where they are in the genetic space, but we are also getting an information on the exact genealogical relationship between the analyzed samples. Здесь мы идем дальше и получаем филогенетическое древо, показывающее нам вероятность родственной связи между текущими образцами. И, в принципе, мы наблюдаем похожую картину. Гирфелкон кречетые первые 4 образца, затем тувинские, монгольские, и нижняя часть, вторая ветвь, большая филогенетического древа, это паннонянская популяция. And basically we have the same 3 groups, the Pannonian, very separate from the rest, and then we have, this is the Eastern Sakers, of course the Altaic form is scattered again in the genetic space, and to our surprise, Gyrfalcons came as daughter lineage of the Eastern Sakers. Итак, выделив 3 группы, паннонянскую, затем группу восточных балобанов, где, опять же, алтайская форма рассеяна по образцам, мы с удивлением обнаружили, что кречет Гирфелкон является дочерней группой для восточных балобанов. So certainly this is a surprising genetic structure, I must say, because first of all, what is an important result is that the Altai Saker is not a monophyletic group. Therefore, there is no common origin of the Altai falcon, Altai Saker. So this is one important result here. Первый важный вывод здесь состоит в том, что алтайский балобан, алтайская форма, не является монолитической группой и не имеет своего источника происхождения. И, скорее всего, просто является формой восточного балобана. The other important result is the relationship between Eastern Sakers and Gyrfalcons. And certainly, this is very much strongly related to how we root, how we give the phylogenetic order to this phylogenetic tree. If we root on Western Sakers, then of course we get this relationship when Gyrfalcons are daughter to the or sister to the Eastern Sakers. But if we root on Gyrfalcons, then the relationship changes. So rooting on the right position of root is crucially important here. Итак, для того, чтобы определить правильное расположение ветвей филогенетического древа, нам нужно, мы можем использовать разные способы построения корня филогенетического древа, потому что в первом случае у нас получается, когда мы паннонскую популяцию ставим в корень, у нас самой дочерней становится Гирфелкон кречет, а во втором случае, когда мы кречеты используем в качестве сестринской группы, то у нас уже паннонская популяция становится самой молодой и новой группой. So we try to make some analysis based on this data set, and there is an analytical method which tries to find out the placement of the root, and we applied this. It's called minimal ancestral deviations,
And according to this algorithm, the placement of the root is best positioned between western sakers and eastern sakers. Итак, собственно, здесь мы начинаем рассуждение о важности позиции корня и выбора базовой сестринской клады для построения филогенетического древа. Of course, that is not the best option to root a phylogenetic tree. The best option, and what is used commonly in phylogenetics, is to include an outgroup species or several outgroup species. It wasn't so easy with our genomic data set, but with some bioinformatic work, we managed to mine out the same DNA regions what we used in our analysis for our samples. So we managed to mine out with bioinformatic tools from published whole genomes of the Lamner falcon and the peregrine falcon. And that gave us the possibility to include real outgroups for our in-group samples. Итак, хорошим способом выбора сестринской группы для построения филогенетического древа это подбор такого вида, который не является слишком близкородственным, но и слишком дальнородственным. Мы провели биоинформатический анализ и попытались найти такие нуклеотидные последовательности, которые были секвенированы и в нашей работе, так и секвенированы у других видов соколов. И результатом этой работы вы видите, что мы используем фалка биармикус и фалка перегринус как два сестринских таксона для того, чтобы показать нам распределение наших трех групп: тувинской, гирфелкан и паннонянской. So by this phylogenetic tree reconstruction, there is no question about the right placement of the root. And it is, again, between the western sakers and eastern sakers and gyrfalcons. And the biggest surprise here that according to this phylogenetic reconstruction, again, gyrfalcons are sister to the eastern sakers. Basically, they are in ancestor and derived species relationship. Итак, в результате этого анализа у нас не остается никаких сомнений, что первое деление идет на западных паннонянскую группу и восточных, но в восточной тувинской у нас также появляются кречеты, которые являются сестринским таксоном для этой восточной популяции. Unfortunately, this also raises several more questions, because according to these results, gyrfalcon should be the daughter species of eastern saker. Итак, эти заключения задают очень важный вопрос, поскольку выходит так, что кречет является дочерним видом для восточных балобанов. However, you may well ask, isn't it an artifact? Because we already talked about hybridization. Итак, но у вас может возникнуть вопрос, а не является ли это артефактом и ошибкой, поскольку ранее мы уже говорили о гибридизации. Because you may remember, the Chinese team quite convincingly showed this maternally biased, so asymmetric hybridization from gyrfalcons to eastern sakers. And if such really took place, or is taking still place, that can produce such an unusual placement
of those populations which are included in the hybridization. Итак, как мы помним, у нас существуют публикации о материнско смещенной гибридизации от кречетов к восточным балобанам, и это может являться возможным объяснением подобного неожиданного расположения кречета на филогенетическом древе. When we look at the phylogenetic tree, which described the maternally inherited chromosome phylogenetic structure, basically that gives back our phylogenetic tree. And if we look at the results of their hybridization testing, this is how it looks. Of course, it's this is our results from our data set. So we again found exactly the same what they report. The Tuvan population can be explained by mixing the genetic material of Pannonian Seker falcons and Gyr falcons. And this is the only significant relationship. All other possible pairs are unlikely. So we found again what the Chinese and British researchers report. We found that most probably there is admixture between Western Sekers and Gyr falcons that result in Eastern Seker. Итак, по результатам, используя наши результаты, мы можем использовать тот же тест, который использовали наши британские и китайские коллеги, и посмотреть, что тувинская популяция может быть результатом перехода генетического материала из популяции паннонианской и популяции гирфелкон, то есть кречета. И это подтверждается здесь результатами этого теста и цифрами. These results are exactly comparable to the other results. Even the figures are very, very similar, by the way. Ну, собственно, здесь вот и приводится таблица из той предыдущей статьи, которую обсуждали сегодня ранее. However, we went one step further and we applied another analysis method, which not just tell us what is, whether there is hybridization or admixture, more properly saying, but it tries to identify the direction of gene flow. So from which population towards which population there is hybridization. And when we looked at this, we found this pattern. Итак, мы пошли дальше и провели более детальный анализ и обнаружили вот эту иллюстрацию, собственно, где указано у нас число локусов, которые переходят от одного вида или, скажем, подвида к другому, от одной популяции к другой. And we think this is a very important summary, because you can see that there is almost negligible admixture between Western Sekers and the Gyr falcons. There is rather symmetrical admixture between Western Sekers and Eastern Sekers. And again, it's very asymmetrical, taking the whole genome into consideration, between Eastern Sekers and Gyr falcons. But most of the gene flow is from Eastern Sekers to Gyr falcons, and not the other way back. Итак, на данном рисунке мы видим почти пренебрежимо малый поток генов от кречетов Gyr falcons к восточным, прошу прощения, к западным
балобаном Western Sakers 3,3, почти равноценный и очень сильный обмен между восточным и западным балобаном, а касательно восточного балобана и кречета у нас есть неравноценный переход, 35 в одну сторону, 10 в другую, что, скорее всего, и говорит о том, что мы говорили ранее, о вот этом вот гибридизации со сдвигом в материнскую сторону. So in conclusion, I think our result can be explained by the genetic intermediacy of this pattern. I mean that Gyr falcons come closer to Eastern Sakers, but we believe that this bias in hybridization is from Eastern falcons, Eastern Sakers to Gyr falcons, and I think it's better to be explained by ancestry of Gyr falcons from Eastern Sakers. So basically, so I don't think that this hybridization pattern, what has been reported already, and we also found it, it's not due to the exact intermediate position of Eastern Sakers between Western Sakers and Gyr falcons. Отвечая на обнаруженные ранее вопросы, мы сейчас понимаем, что здесь надо объяснить текущее различие этих популяций разной их историей и наличием общего предка, поскольку нет однозначного объяснения того, что происходит гибридизация именно сейчас, а может быть это исторический поток генов, который был сильнее от восточных балобанов к кречетам. Just these are probably the most important results what I was talking about. Very briefly, certainly the genome-wide sampling of genetic variation made us possible to assess the genetic diversity and the inbreeding level of the two populations. And to my big surprise, we found rather nice values. So basically, none of these studied populations suffer from very big lack of genetic diversity and very strong inbreeding. Итак, проведя сравнительный анализ двух этих популяций, мы заметили, что ни одна из этих популяций не страдает от генетической бедности и большого уровня инбридинга, то есть бескоррозственного скрещивания, а представляют собой две независимые и устойчивые популяции. It's just to give you a taste about the genomic data set. Certainly, you can reconstruct the population history, and this is only the estimation of effective population size of the Pannonian population. You can see it with the red line, what is the medium size estimated by the software from the analysis, and it very nicely coincides with those declines or those deepest points when the Hungarian population was really very, very low. And of course, basically what I want to say that it very nicely coincides with the historical record of population size changes in our region. So certainly this is just to demonstrate that genomic data has much more than simply talking about hybridization phylogenetics. We can, for example, use it for population history reconstruction.
The x-axis is year back in time, whereas the y-axis is the estimated effective population size in number of individuals. And according to the Hungarian ornithological records, the deepest depression was in 1980s, when, of course, DDT and everything was just banned. And in that time, according to the Hungarian records, 50 pairs existed in whole Hungary. So this is the effective population size change through time from the past, from the right, the past, to the present. Based on... Итак, на данном слайде мы видим историческую численность паннонской популяции балобана за последние 100 лет. Здесь указана эффективная численность в количестве пар. На оси Y это 100, 200, 400 тысяч пар в зависимости от различного года. И в частности, Габор отмечает, что минимум популяции пришелся на 1980-е годы, когда были запрещены к использованию в сельском хозяйстве большое количество ядов, как, например, ДДТ, и с тех пор популяция начала восстанавливаться. Однако я на графике этого не вижу, но было сказано. This is just another example of practical use of genomic data. With the genomic data, you can very nicely assess relatedness between the individuals. So this is a pairwise heat map of individual relatedness who are closely related in our data set. And I can tell you that we knew that these TUVA19 and TUVA20 individual were siblings. But this one, we didn't know they were closely related. And of course, these things certainly come out. So again, this is just a demonstration that the genomic data set can be used very nicely in practical work, for example, practical conservation. Настоящая работа может иметь ценность и имеет ценность в плане охраны статуса этого вида. В частности, на данном рисунке вы видите диаграмму, где цветом отмечены наиболее родственные, близкородственные особи. Нам было известно, что образцы ТУВА-20 и ТУВА-19 являются сиблингами, то есть братья-сестры. Но нам не было это известно для Монголия 1852 и Монголия 1857. Это было для нас небольшим открытием. Ну и также здесь мы видим, что соколы паннонской популяции являются очень близкими родственниками друг другу. Now I will come to my conclusions and I will soon finish. Thank you for your patience. So what we believe, what we found, and how it should be interpreted. So we found this very strong isolation between Eastern and Western sakers. This is already known from the literature. Итак, спасибо за то, что уделили много времени и внимания. Я хочу прорезюмировать доклад. Итак, первая вещь, которая была уже хорошо известна, это то, что мы показали очень сильную изоляцию между восточной и западной частью популяции, восточной и западной группами. We also believe that Gyr falcon should be considered as a descendant species of Eastern falcon and Eastern saker falcons, and not the sister species of the whole saker, species saker. Также мы считаем, что кречет Gyr falcon должен быть помещен внутри группы восточных балобанов, так как они являются потомками соответствующей группы, а не как это делается обычно, сестринский таксон кречет к балобанам.
Third, the Altai saker or Altai falcon, in our understanding, is not a separate unit from Eastern sakers. It is probably a form of Eastern saker. And I suspect it's simply an adaptation to high mountain, high alpine conditions. And we believe that it probably had a very important role in the future evolutionary history of Eastern sakers, Tibetan sakers, and Gir falcons. Третий пункт – это то, что алтайский балобан и птица турул, что алтайский балобан является формой восточных балобанов, поскольку у нас нет каких-то либо доказательств того, что это отдельная группа. Также возможное объяснение существования этой формы – это адаптация к условиям высокогорий и соответствующими адаптациями к этих условий экстремальных Алтай-Саянской горной системы. So I think this evolutionary history can be a little bit modified, because if really Gir falcons are descendant of the Eastern sakers, then the story will be a little bit different how we imagined previously, but I believe it's fully compatible with our previous findings. So in my understanding, as we know very well from other sources, Western sakers were ancestral and gave rise to Eastern sakers. Eastern sakers made it possible to adapt to cold and high altitude conditions in Altai mountains. And probably from these forms, we have two descendant lineages. One is the Gir falcon, the other one is the Tibetan saker falcon. Probably those pre-adaptive genes, what are reported by our Chinese and British colleagues, are not result of hybridization with Gir falcon, but the adaptation of the manifested in the Altaic form. Эволюционная история балобанов и кречетов может быть, возможно, скорректирована. В частности, на рисунке мы видим, как западная часть популяции дает начало центральноазиатской, восточной, и далее мы видим здесь на севере адаптацию к холодным и высокогорным условиям. А также упоминается тибетский вид, который тоже является, скорее всего, родственником этого процесса. So if this hypothesis of Gir falcon origin holds, then a lot of previous insights came to new light or new reflection. For example, we agree with previous researchers or researchers who concluded the archaic nature of Altai falcon and Tibetan sakers, but we believe this is not result of hybridization, but it is the result of shared ancestral characters, because simply the Altaic form is a form which shows the first step of adaptation to high altitude and cold climatic conditions.
Итак, эволюционная история балобана и кречета может быть представлена примерно следующим. Упоминая Пфеффера 2009 год, который который представил архаичную природу этих видов, но у нас есть другое объяснение. Наши результаты показывают наличие большого полиморфизма в основе этих видов, который может быть унаследован как кречетами, так и тибетскими балобанами. И здесь мы указываем на то, что алтайская форма может быть первым шагом адаптации к холодному и высокогорному климату, а следовательно, кречеты и тибетские балобаны являются уже вторым этапом эволюции и адаптации. I must emphasize here that certainly we need more genomic data, including proper outgroup species, Lanner falcon, peregrine falcon, and certainly in the future works, we need to include both at least Western and Eastern sakers together with these proper outgroup species at the genomic level. Для более качественного построения филогенетической истории мы должны обратить внимание на выбор вида аутгруппы, и таким образом станет гораздо яснее. Okay, thank you. I would like to express my thankfulness to my really fantastic co-authors, both in Russia and in Hungary. Of course, I was also supported by a lot of researchers from different countries for my field expeditions. And of course, we received, I mean, the whole team of authors of this paper, a lot of funding from both Hungary and Russia. So I'm very grateful for them and to these founders. And I need to add to this slide my greatest thankfulness to the Institute of Zoology for providing the opportunity to talk here now. And I specifically would like to thank Ivan Frolov for his organization and the translation, and of course, to the Institute as well. Я хочу поблагодарить всех соавторов, которые принимали участие в работе. Это мои венгерские и российские коллеги. Также хочу высказать отдельные слова благодарности Институту зоологии в лице Марины Александровны Чириковой за организацию этого выступления. И я очень благодарен также Ивану Фролову за помощь в этом процессе. Всем спасибо. Yes, and thank you for your patience, and thank you for your attention. And I'm pretty sure some of you will have questions. Спасибо за ваше внимание, за ваше терпение, и я уверен, что у вас есть вопросы. Вопросы можно задать в чате в текстовом виде. Также можно поднять руку, и мы включим вас голосом. Просто мы одновременно не включаем, чтобы у нас не было эха, поэтому предупредите. И также у нас есть в аудитории. Вопросы можно задавать на русском и английском языках.
So, okay, so we have the first question, Gabor. The question is about the outgroup species selection. Can you please provide the detail or detailed principle on which species you select and why? So as far as we understand, it shouldn't be so closely related or too far distantly related. So the question about the outgroup selection, and Marina Alexandrovna is curious about that, how that species selection can change the whole tree pattern and tree positioning. Yeah, okay, thank you for the question about the outgroups. So according to phylogenetic principles, anything can be an outgroup where we, so the definition says like any species which we know from previous information that was separated from the common ancestor of the in-group previously than the separation of the common ancestor. Therefore, anything is good which is outside of the common ancestor of the focal group. And in my understanding, Lanner-Falcon is therefore a good outgroup for one species, because we have seen it is outside, or so it's sister to the Saker-Falcon, Gyr-Falcon species pair. So this is one outgroup, and this is why we selected as first outgroup. And the second outgroup is the peregrine, which not just in genomic, but even in genetic data, we clearly see that it has diversified or separated earlier than the common ancestor of the whole hierofalco. So I think this was the reason for my selection of these two outgroup species. And I believe that I really did according to the phylogenetic principle of outgroup selection. I don't think that choosing any other species with the same characteristics, I mean, not Lanner-Falcon, but for example, Jagger or the Australian black falcon as the close-out group, and not peregrine, but I don't know, something else from outside, Mexican falcon, for example. I believe the results for the in-group wouldn't change. Итак, кратко поясню, был вопрос про выбор вида аутгруппы, и был вопрос про выбор вида аутгруппы, и, в принципе, неважно, какого мы будем выбирать таксона, главное, чтобы он не был принадлежащим группе общего предка с теми таксонами, которые мы рассматриваем, поэтому это может быть как и австралийский вид, так и тибетский, так и местный сапсан. So you have in your work 4 objects: Western, Eastern Sakers, Altai, and Gyr-Falcon. It's true? How did you choose the examples? For example, for Altai Falcon, is just black one or another features? Yeah, thank you for the question. I must say this should be answered by Igor Karyakin and Ludmila Zinevich, because they provided me the Altai samples, and they said to me that these are typical Altai form, typical Altai Saker from the Tuvan Republic. So I cannot tell you the exact morphological characters, and I must say that I believe in especially Igor Karyakin's expert opinion on this. Black falcon. This is just, it's like you will choose from leopard, normal color, and black one. This is just morph. Okay, I understand. And what I can offer here
So let's try to work together. And if you show me exactly which bird we should take the sample, I would absolutely happy to do that, because I would like to redo this analysis with proper outgroups, more genetic information, and more samples, because certainly we need much more data than this very first look. I describe this feature, in my opinion, it's very interesting, and birds who look like hybrids between gyr and saker, they come just in one very special region, this Altai Sayan region. And black color is, of course, one of the feature, but just one. There's many other features, not so obvious, but much more characteristic. And if somebody, for example, Karakin has this map of how many Altai falcon, как будет плотность, density of Altai falcons, it depends which feature you will choose. So I wrote in my paper, this is my papers, if you use just black color, the как будет там, percent of Altai falcon will be 2%. If you use all features I described, it could be 70%. So who can say in which region is a more Altai falcon and not? Yes, thank you for this. I think it's a very important question here about the sample quality, and most probably Igor could answer this properly. And what I can repeat is that I'm very happy to work together, and I'm very happy to try to organize an expedition to find exactly the right birds, and would be absolutely fantastic to remake this analysis with an insight from somebody else who has a little bit different views on what is the Altaic falcon compared to Igor. So basically, I think I must confess, we cannot exclude if Igor was not right. What is right? Yes, it's after a while we need to find out, because if we analyze enough samples, sooner or later it should come out. Look, before start this work, before choose some examples, we have to decide what is Altai falcon, which features is for Altai falcon. If you say, we will see if he's right or not right, you cannot decide if he's right or not right if you have no definition. You have no definition for Altai falcon. Look, if you have a definition for Pannonian saker, you go to Pannonia, and every saker falcon in Pannonia is Pannonian saker falcon, okay? Any bird in tundra is deer falcon. But you go to Tuva, and there is a normal falcon and Altai falcon. What is Altai falcon? How can you choose Altai falcon? But you studied it. You make this analysis by birds, which are, they could be sisters, siblings, they both in Tuva, and they not reproductive isolated. So if you go to Tuva, any bird in Tuva is the same. How can you analyze Altai falcon and Tuva as eastern saker if it is the same? They are same because there is the same population. Okay, I think I get it now. So you are saying that every falcon what we analyzed from Tuva is Altai falcon, and what we selected as Altaic form is probably only
the black version, oh yes, in this case, we are not right. I agree with you. This is something what we need to be corrected. Of course, I have a lot of Mongolian samples. I supposed to have Kyrgyz samples very soon. So basically, I think I will be able to make another analysis. And if it turns out what you said, then basically I must agree, or my conclusions are false. If in Tuva, all Sakers are archaic Saker, and the Tuva population is so different from the rest, then they will come out as separate unit. It's true. I must say I don't believe in this, but yes, we are at the beginning of this research, and we definitely need more samples. How could falcons in Tuva not be the same if they interbreed? It's a logic. Why you don't start to analyze in Pannonian different Saker and say they are different form? Altai is a not form. Altai is a black falcon for eager karaket. But I discovered some feature. They just by Altai falcon and Gyr falcon. Look, oh, so it's a huge area of Saker falcon. And just in this area, there are some falcons who has feature of Gyr falcons and never else, never. Why? Actually, I answered this in my presentation because in my belief, what you feel as Gyr falcon characteristic is simply the first step of adaptation to high mountain environment and cold climatic conditions. So if Altai falcon is the first step towards Gyr falcons and towards Tibetan Sakers, then the Altai Saker is simply resembling to Gyr falcon, not because they are hybrids, not because of anything else, just because they represent that gradual step that eventually led to Gyr falcons and Tibetan Sakers. So I'm saying that we need to take into consideration this evolutionary history hypothesis as a potential explanation. And I think it doesn't contradict to your observation. Okay. So we have one question from our Zoom community. So right now we will enable the speaker and you can, so is it Matthias, right? Yes, that is me. Okay, thank you. Actually, it's not really a question, it's just an answer to the previous question, because I was there with Igor like 3 or 4 times in Tuva and Altai, and we took samples from birds. Some of them looked exactly like European Saker falcons, and it was not anything typical about that. On the other hand, we also took samples from birds that look different from European ones. And we also have in this analysis sample from Mongolia. Okay, one this time, but we had, and actually they just form one group. So I understand what you are saying, but to be honest, I doubt that Altai falcon is taxonomically a different unit. But yeah, we should take more samples. And one more thing that my colleague Gabor didn't really mention or emphasize, that at this moment with this analysis, we have samples from the very east. Okay, not the very east in China, but the very east and the very west. But we don't have samples from the intermediate regions like Central Asia. And it would be very important, and we're working on it, to get samples from countries like Uzbekistan,
Iran, well, Turkey, it's a little bit problematic because they don't really know any breeding sacred at the moment. And it's not really Central Asia, but the intermediate area. But also from Kazakhstan, especially the western part, could be interesting to get some samples if you find sacres there. And once we have samples from across the breeding range, we will be able to see the entire structure and give answers to all these questions. And of course, we would like to have samples from the Hendersoni subspecies in the Tibetan plateau in Qinghai, but that is not an easy exercise. But we are working on it, and hopefully, in the coming years, we're gonna get samples from everywhere, and we can see the clear picture of that. Thank you. Thank you very much for this. My colleague really clearly emphasized that sampling the whole genetic variability, I mean the whole range, is of utmost importance. I especially wish to try to collect samples from Ust-Yurt region, which would be absolutely needed to have a better understanding of the whole genetic structure, because what everybody else, not just us, but the other teams are analyzing with these genomic methods is the two extreme end of the distribution area. And nobody has ever managed to include the Crimean birds, the Ust-Yurt birds, and some other Uzbek populations, not to mention the Turkish population. So basically, without these, we cannot have a comprehensive overview. It's true. Okay, and I also would like to say that, add to, especially to Mátyás, that our colleague here who raised these questions, he was nodding when you were talking about this. So I think he accepted this view, but probably he can answer to you. Question? No. So we have one more question from Ralph, and it says the following. Is it true that according to what's shown in the presentation phylogenetic tree, eastern sakers with gyrfalcons from one side and western falcons from sakers from another side shares the common ancestor that binds them and connects them with laners? Who is laners? In other words, western sakers are not the ancestors of eastern falcons, and gyrfalcons are actually the sister group. Do you understand the question? I need to say it once again. I think I understood. I'm sorry, we have a small technical issue. I think I understood the question. So it's about the phylogenetic relationships between the sakers and the gyr. If it's so, yes, our analysis is showing that we have a common ancestor of eastern sakers and gyrs, and then we have a common ancestor of the common ancestor of eastern sakers and gyrs and western sakers. So western sakers are not well, in this respect, I think we can say that western sakers are sister to the eastern saker and gyr. And
I think we can say that they represent a more ancient split from the common ancestor. That's the most ancient version. I'm not saying that's the direct ancestor, but definitely Western Sakers are directly descendant from the common ancestor of the whole group. Yeah, I think this is the answer to your question. I hope I answered it. So someone in the chat, so Metis Prome is saying that evolution is linear, goes to Proto-Saker, then to Western Saker, then to Eastern Saker, and then to Gyrfalcon. So yeah, I mean, if I may his microphone, but he agrees. Yeah, sorry. So do we have any other questions, comments, ideas, criticism, or congratulations? Congratulations. Yeah. Congratulations, yeah. So as far as I see, there are no more messages from the chat. Как я вижу, у нас больше нет вопросов в чате в аудитории. Будет доступна видеозапись доклада на YouTube. So the record will be available on YouTube as it was presented today. Мы редко собираемся на научные вопросы. Для нас очень важно услышать масштабную работу. Поэтому я думаю, это важно. Я хочу присутствовать, но у нас посмотреть или вопрос можно ли обращаться. Thank you very much, Gabor, for performing such scientific presentation, because sometimes we miss scientific discussion and scientific round tables. And since the record of the presentation would be available on YouTube, please be ready to answer some questions in the comments on our channel. Yes, I'm a subscriber of the YouTube channel of the Zoological Institute, so I think I will be notified if something comes in. And of course, I will try to answer. And thank you very much. Okay. Thank you very much. Thank you very much, Gabor. We really appreciate your presentation. И почаще диалог на площадке, на которых можем обсуждать. Понятно, что не все ученые вопросы близкие, иногда мы вышли, но хочется именно живую конференцию, иногда дают возможность, всегда мы бываем конференции, когда возможность. So, Marina Alexandrovna Chirikova is saying that it is important to be involved in such scientific discussions, since we are ready to read the scientific publication and all the rest, but we miss conferences many times because we cannot participate in all of them at once.
So thank you very much. Thank you, everyone. This is the end of our presentation. It was the Institute of Zoology, the 20th of December 2023. See you.